So, very dear devotees, on our Kartik Parikrama 2022, once again we welcome you to a very special Leela Stan in this transcendental abode. И, дорогие преданные, добро пожаловать на нашу парикраму в честь Картики 2022. И добро пожаловать в очень трансцендентное место, это Лила Стана. As we've said many times, there's 60 billion holy places in the greater Braj Mandala. И мы уже говорили, что во Враджа-мандале существует 60 миллиардов святых мест. But it's only natural that devotees, after visiting these different Leela Stans throughout the years, they have their favorite places. И естественным образом, после того, как преданные посещают множество мест, они выделяют свои самые любимые. How is that natural? И как же это естественно? On the pure transcendental platform, we know that devotees have different relationships with Krishna, and where Krishna has those type of pastimes, be they Vatsalya or Sakya or Madhurya, devotees like to go to those particular places. И на трансцендентной платформе у преданных есть свои собственные отношения с Господом, и они разные. Поэтому преданные любят посещать места, которые связаны с лилами, которые им нравятся. So many devotees find this as one of their favorite places because it's connected to Krishna's childhood pastimes. И для многих преданных это место является любимым, потому что оно связано с детскими играми Кришны. But all the places in Vrindavan, all the 60 billion holy places, they're all transcendental and all full of bhav, or love and devotion for Krishna. Но все 60 миллиардов святых мест во Врадже, они наполнены преданностью, любовью к Кришне и являются великими. And in the Brahma Samhita, of course, there's a beautiful prayer describing Vrindavan. И в Брахма-самхите существует замечательный стих, который описывает Вриндаван. And it's been translated in different ways or by different poets and philosophers, but I love the one that Srila Prabhupada used to quote, glorifying Sri Vrindavan Dham. И, конечно же, многие поэты и ученые переводили этот стих, но мне очень нравится перевод Шрила Прабхупады, который прославляет Вриндаван. And I thought I would open today's lecture with this very beautiful verse about Braj. И я подумал начать сегодняшнюю лекцию, прочитав этот замечательный стих, описывающий прекрасный Врадж. The transcendental land of Vrindavan is populated by goddesses of fortune who manifest as milkmaids and love Krishna above everything. The trees there fulfill all desires, and the waters of immortality flow through land made of philosopher's stone. Here all speech is song, all walking is dancing, and the flute is the Lord's constant companion. Cows flood the land with abundant milk, and everything is self-luminous like the sun. Since every moment in Vrindavan is spent in loving service to Krishna, there is no past, present or future. Трансцендентная земля Вриндавана наполнена богинями процветания, которые представлены здесь как пастушки, и они любят Кришну больше всего. Деревья здесь — это деревья желаний, а вода смывает все неблагоприятное с этих мест, и эта земля сделана из философского камня. Любая речь здесь становится песней, а ваш шаг становится танцем, а также Господь всегда здесь присутствует со своей флейтой. Коровы наводняют эту землю своим молоком, и все является сияющим, подобно солнцу. С того момента, как вы приходите во Вриндаван и занимаетесь здесь преданным служением Кришны, то уже не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Hearing that verse, any Gaudiya Vaishnava from any part of the world would just love to come to Vrindavan Dham. И мы, будучи Гаудия Вайшнавами, слушая этот стих, очень любим приезжать сюда, во Вриндаван. And suddenly we find ourselves here. И вдруг мы обнаруживаем с вами, что мы тут. It's not that we have any qualifications to come here. Actually, we have so many disqualifications not to be here.
Это не то, что у нас есть с вами какая-то квалификация, чтобы быть здесь. Скорее, мы обладаем дисквалификацией, чтобы не быть здесь. And those qualifications come from Srila Prabhupada that we are here now. И та квалификация, которой мы обладаем, мы ее обрели по милости Прабхупады. In fact, one time a devotee said to Prabhupada, Srila Prabhupada, you said in class that only after many, many lifetimes of pious activity can one come to Krishna consciousness. И один из учеников, обращаясь к Шриле Прабхупаде, сказал, что вы говорили нам, что вы можете обрести бхакти только после многих-многих благочестивых поступков. But then that devotee said, but Prabhupada, in my present life, I did not perform one single pious activity. My whole life was one sinful activity after another. I don't know how I made it here to your movement. И тогда ученик признался, но Шрила Прабхупада, я за свою жизнь не совершил ни одного благочестивого поступка, я занимался лишь греховной деятельностью. Каким же образом я пришел к вам? I had no pious credits to come here. У меня не было никакого запаса благочестия. So Prabhupada sat back on his asana and he smiled. He said, yes, I created your pious credits to come to Krishna consciousness. И тогда Шрила Прабхупада откинулся, сидя на кушетке, и сказал, что да, я создал все ваше благочестие для того, чтобы вы смогли присоединиться к сознанию Кришны. So here we are today sitting on the banks of Yasoda Kund. И мы с вами сейчас обнаруживаем себя сидящими на берегах Яшода Кунды, where Krishna performed his childhood pastimes in the mood of Vatsalya Rasa for his Vatsalya Rasa devotees. И здесь Кришна являл свои детские игры для тех, кто поклоняется ему в Ватсалья расе. Just like in this material world, there's various ways that you can express your love. И в этом мире есть разные способы для того, чтобы проявить свою любовь. Isn't it? You love your parents. Вы любите, например, своих родителей, You can love your brothers and sisters. своих братьев, сестер, You can love your friends. своих друзей. You can love someone that you may eventually marry. There's different ways that we can express love. А иногда вы влюбляетесь в кого-то и выходите за него замуж. Поэтому способов для того, чтобы выразить любовь, очень много. So that is also true in Krishna consciousness. И это также соотносится и с сознанием Кришны. Prabhupada would sometimes refer to Krishna consciousness as a science. И иногда Шрила Прабхупада, описывая сознание Кришны, упоминал, что это наука. So it's predictable. Это предсказуемо. So there's 5 primary ways that we can express our love for Krishna. И у нас есть 5 основных способов, каким образом мы можем выразить свою любовь к Кришне. Shantaras, Dasyaras, Sakyaras, Vatsalyaras, and Madhuryaras. Вот эти вот 5 раз. That means in neutrality, in the mood of awe and reverence, it means we can love Krishna as his servant, as a friend, a parent, and then in a romantic way, in a loving relationship of romance. И первое — это нейтральное отношение, когда мы с почтением, благоговением поклоняемся как слуга, как друг, как родитель, а также в умонастроении романтической любви. Like Krishna famously says in Bhagavad Gita, all of them as they surrender unto me, I reward them accordingly. If they want to love me this way, I'll love them that way. If they want to love me this way, I'll reciprocate in the same way. И как Кришна, знаменитое высказывание его из Бхагавад-гиты, что в зависимости от того, как вы предаетесь мне, я награждаю вас в зависимости от этого. Это значит, что как вы меня любите, так я вам и отвечаю. And there are shining examples of devotees who love the Lord in each of those 5 categories. И, конечно же, есть сияющие примеры тех преданных в каждой из этих категорий. Like in neutrality, in the mood of awe and reverence, that's called Shantaras. The best example is Prithu Maharaj. И в Шантарасе самым лучшим примером является Приту Махарадж. As a servant, Bhakti Rasamrita Sindhu says the best example of Dasyaras is Hanuman. И как слуга Бхакти-расамрита Синдху называется Хануман, как представитель Даси-расы. Bhakti Rasamrita Sindhu says the example of a devotee as a friend of Krishna, Sakyaras, is Arjuna. А там же говорится, что как друг Кришны, Сакья-раса — это Арджуна. And the relationship of Vatsalya Rasa as a parent, the best example is Mother Yasoda.
А Ватсалья раса — это мама Яшода. And the best example of Madhurya Ras, you can guess, is Srimati Radharani. А лучшим примером Мадхури расы вы можете догадаться, кто это, конечно же, Шримати Радхарани. So today we're at Yasoda Kund, so I thought we would discuss in detail the best example of Vatsalya Ras, Krishna's very own mother, Mother Yasoda. И сегодня мы с вами на Яшода Кунде, поэтому естественным образом мы поговорим о маме Яшоде, которая является примером Ватсалья расы. She's the best example of Vatsalya Ras. Она является лучшим примером Ватсалья расы. Srila Rupa Goswami makes this very clear in his Radha Krishna Gunadesha Dipika, verse 28. И Рупа Госвами в Рада Кришна Ганадеши Дипика в 28 стихе об этом говорит очень четко. He writes as follows: Mata Gopa Yasho Dhaturi Yashoda Shamala Duti Muttara Vatsala Evasho Shakrachapi Nilambhara. He says, because she gives da, fame, yasa, to the society of cowherds, Sri Krishna's mother is called Yasoda. Her bodily complexion is blackish blue Shimala. She is the very personification of parental love, and her attire is like a colorful rainbow. И там говорится, потому что она дает, да, славу Яша в обществе пастухов, поэтому маму Кришны называют Яшода. Ее тело цвета черного с голубым, шьямала. И она является олицетворенной родительской любовью, а одежда ее цвета радуги. Very nicely how he analyzes her name. Because she gives da, fame, yasa, to the society of cowherds, Krishna's mother is called Yasoda. И очень интересным образом описывается ее имя. И там есть слог «да», это так, кто дает. Там также есть «яша», это славу. И так, кто дает славу обществу пастухов. Now she's the best devotee in Vatsalya Ras. И на самом деле она является лучшей преданной в Ватсалья расе. Of course, in Vrindavan, there's unlimited devotees in this parental mood. You can't even count how many devotees love Krishna in this Vatsalya Rasa. И, конечно же, во Вриндаване есть большое количество преданных, которые любят Кришну в Ватсалья расе. But very interesting, in Nectar of Devotion, Srila Prabhupada lists these Vatsalya Ras devotees in a numerical order, beginning with that person who is the topmost in Vatsalya Ras. He gives a list of different devotees who are in this rasa. И интересным образом Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности» дает список тех преданных, которые любят Кришну в Ватсалья раса. Самый первый, кто любит, и есть этот список. In the order of their importance. Это в зависимости от того, насколько они важны. So I'll read to you this list in the order of importance. Remember, all of them loving Krishna as a child. И помните о том, что все они любят Кришну как ребенка, но я прочитаю список в зависимости от их важности. So first and foremost is Mother Yasoda. Первое — это мама Яшода. Then Nanda Maharaj. Затем Нанда Махарадж. Then Mother Rohini, Balaram's mother. А затем идет мама Рахини, которая является мамой Баларамы. Number 4 in the order is the elderly gopis. А затем следуют старшие гопи. Then Devaki, the wife of Vasudeva. Затем Деваки, которая была женой Васудева. Then Kunti. Кунти. Then Vasudeva. Васудев. Then finally Sandipani Muni, Krishna's teacher. Затем Сандипани Муни, учитель Кришны. This is the order of importance in loving Krishna in the Vatsalya Ras. Yasoda, Nanda Maharaj, Rohini, the elderly gopis, Devaki, Kunti, Vasudeva, and Sandipani Muni. И вот таким образом мы с вами услышали список тех, кто любит Кришну в Ватсалья расе по мере их значимости, начиная от первой. So that's all pointed out, of course, by Srila Rupa Goswami and Bhakti Rasamrita Sindhu, and Prabhupada repeated that in Nectar of Devotion. И затем я хотела бы об этом говориться в «Нектаре преданности» Шрилы Прабхупады. But is there any other place which states that Mother Yasoda has the topmost love in Vatsalya Ras? Это одно место, где говорится, что мама Яшода занимает первую позицию в Ватсалья расе, или есть еще? Is it mentioned in Bhagavad Gita?
Здесь есть об этом где-то упоминание в Бхагавад-гите? Bhagavad Gita is ABCs of spiritual life. Но Бхагавад-гита — это алфавит или начало нашей духовной жизни. Whereas Srimad Bhagavatam is the graduate study in the science of Krishna consciousness. So if we look in Srimad Bhagavatam, maybe we can find a verse that glorifies Mother Yasoda as that devotee who has the topmost love in this particular rasa with Krishna. И, возможно, если мы заглянем в Шримад Бхагаватам, то мы найдем подтверждение тому, что она являлась высочайшим представителем этой любви. If she's the topmost devotee, then one can conclude she's probably getting a lot of mercy from Krishna. И если она является наилучшей преданной, то мы можем подумать и сделать вывод, что на самом деле милости у нее очень много. And this is actually confirmed in Srimad Bhagavatam 10:9-20. И это подтверждается в Шримад Бхагаватам 10:9-20. Nemam virincho bhavo nashir apyanga samshraya prashadam libere gopi yatta prapta vimuktidat. It's very clear. Neither Lord Brahma, nor Lord Shiva, nor even the goddess of fortune, who is always the better half of the Supreme Lord, can obtain from the Supreme Personality of Godhead the deliverer from this material world, such mercy as received by Mother Yasoda. Wow. Ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни даже богиня процветания, которая всегда является лучшей половиной Верховного Господа, дарующего освобождение из материального мира, не могут снискать такую его милость, какую получила матушка Яшода. I'm going to recite it again because it's just like, you get a nice piece of burfi, you bite it once, you want to taste it again. И я снова для вас это прочитаю, потому что это подобно сладкому бурфи, когда вы один раз укусили, а вам очень вкусно, и вы хотите еще раз. Neither Lord Brahma, nor Lord Shiva, nor even the goddess of fortune, who is always the better half of the Supreme Lord, can obtain from the Supreme Personality of Godhead the deliverer from the material world, such mercy as received by Mother Yasoda. Ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни даже богиня процветания, которая всегда является лучшей половиной Верховного Господа, дарующего освобождение из материального мира, не могут снискать такую его милость, какую получила матушка Яшода. So at some stage in one's progress in Krishna consciousness, one naturally, because Krishna consciousness is something natural in the heart, and our relationship with Krishna is already there, it's already established. So at some point in our Krishna consciousness, when that particular mood develops, one of those 5 rasas, or let us say 4 rasas in Vrindavan, then one becomes attracted to a devotee who has that rasa. И с какого-то момента мы достигаем такого уровня, что мы начинаем привлекаться именно тем преданным, кто обладает той расой, которая вдохновляет и нас, потому что любовь к Господу, она всегда живет в нашем сердце. Like if it's your advanced stage of Krishna consciousness, you're becoming attracted to Krishna as a cowherd boy, then you'll naturally become attracted to one of his cowherd boyfriends, like Raktak or Madhu Mangal or something like that, and you'll follow in their footsteps. И естественным образом, если вы медитируете на мальчиков-пастушков и любите в дружеской расе, то в какой-то момент вы начинаете привлекаться такими мальчиками-пастушками, как Мадхумангал или Рактак. Of course, this is way down the road. Right now, we're just cleansing the heart. But there will come a point when you have a certain feeling towards Krishna and you'll want to follow in the footsteps of a certain Brajabasi who has that love. И, конечно же, это будет еще в будущем, потому что сейчас мы находимся на стадии очищения нашего сердца, но в какой-то момент вы почувствуете эту любовь к Кришне и поймете, в какой она расе, и начнете все больше обращать внимание на тех личностей, которые ее представляют. So if it's Vatsalya rasa, you'll become attracted to Yasoda or Nanda Baba or the elderly gopis or Devaki. You'll become attracted, you'll want to imbibe that same mood, so you'll read about them and you'll try to do seva like them. That will come one day. И естественным образом, если вы в Ватсалии расе, то вы начнете читать про маму Яшоду, про Ананду Махараджа, будете стараться как можно больше о них узнать, для того, чтобы еще глубже погрузиться в это настроение.
There's so much to look forward to in Krishna consciousness. И в сознании Кришны впереди у нас очень много интересного. The material world is a perverted reflection, so the same principle holds true. You know, as we're growing up, we all have our heroes, you know, our football star or a politician, and, you know, we become attracted to that mood and we try to imitate them and, you know, be like them. We all have our superheroes. И материальный мир, он всегда является отражением, хотя и искаженным, но духовного. И мы также, когда взрослеем, в какой-то период у нас появляются наши герои, супергерои, на которых мы равняемся, будь то какие-то спортивные лидеры или кто-то, кто хорошо играет в какой-то вид спорта. You can follow the path of Prahlad Maharaj, you can follow the path of Hiranyakashipu. И вы можете выбирать, по какому пути идти, следовать ли за Прахладом Махараджем или за Хираньякашипу. In many ways, the seventh canto is a study of these two personalities, so that in the long run, you can decide who you really want to follow. Name, fame, you know, money, prestige, you can follow Hiranyakashipu, but you see the result. Or you can become a humble devotee, purify your hearts, awaken your love for Krishna, and you can become like Prahlad Maharaj. We always have these choices. И прочитав 7-ю песню Шримад Бхагаватам, вы можете выбрать, зачем вам следовать, какому пути это славе, деньгам и быть последователем Хираньякашипу. Прекрасно вы будете знать, чем это все закончится, либо быть смиренным и возвышенным, как Прахлад Махарадж, и следовать за ним. But that's very dangerous in the material world if you take the wrong path. И это очень опасно, если в материальном мире вы пойдете неправильным путем. We have a saying in English, you take the high road, I'll take the low road, you'll go to heaven, and I'll go to hell. И есть такое выражение, что я поеду по верхней дороге, ты поедешь по нижней дороге, я пойду в рай, а ты пойдешь в ад. So we want to make our heroes. We have certain heroes because of our conditioning, but we want to forget about them. By hearing Krishna Katha, there's so many personalities that can inspire us and we can follow in their footsteps. And one day, you'll make a certain choice. You want to be like that person, and you'll start to serve in that mood. И в сознании Кришны всегда есть выбор. Мы практикуем, а потом начинаем вдохновляться определенными личностями. И после того, как мы вдохновились, естественным образом мы хотим за ними следовать, и они помогают нам сделать наши выборы. You'll be attracted to Krishna's childhood pastimes, and you'll say, I'm going to follow, I want to be like Mother Yasoda. И если вас привлекают детские игры Кришны, то в какой-то момент вы почувствуете, что вы хотели бы быть таким же, как мама Яшода. But a very important point before we proceed is that we should never think that because Mother Yasoda is in the Vatsalya mood, that her love is inferior to the mood of the devotees in Madhurya Ras. И перед тем, как продолжить, я должен сказать, что мы никогда не должны думать, что любовь мамы Яшоды по отношению к Кришне является чем-то менее значимым, чем любовь Гопи по отношению к Кришне в Мадхурья расе. Well, my friend finally chose, they wanted to serve Radha and Krishna, but I'm serving Mother Yasoda. Maybe it's inferior. No, it's all a variety of loving relationships established by Krishna because Krishna likes this variety of loving relationships, just like you do. И вы не должны думать, что я поклоняюсь через маму Яшода, а кто-то поклоняется Кришне в настроении Гопи. Наверное, мое поклонение менее значимо. Нет, на самом деле это все выбор. И это разнообразие. А разнообразие, оно всегда присутствует в духовном мире для наслаждения Господа. One time Prabhupada said, anyone who thinks the love of Mother Yasoda for Krishna is inferior to the love of Radharani for Krishna, he's aparadi. He's an offender. We shouldn't think like that. И однажды Шрила Прабхупада сказал, что кто бы ни думал, что любовь мамы Яшоды менее значима по отношению к Кришне, чем любовь Гопи, тот является апарадхи, тот, кто наносит оскорбления. Just like in the pastimes of Lord Chaitanya, we hear that Anupam, who was the youngest of the brothers Rupa and Sanatan, he was actually a Rambhakta. And you know, he was more inclined to hear Ramayan than Krishna's Vrindavan Leelas. И подобно тому, как мы из читания Чаритамриты знаем, что был Анупам, он был младшим братом Рупы и Санатана Госвами, он был Рам-бхактой. И больше, чем Кришна Лила, он любил Рам-лилу. So many of the devotees, they started to preach to him that, no, you know, Lord Chaitanya, he's giving this Braj Bhakti, you know, you should become like that Braj Basis, and they were trying to convince him like that. Lord Chaitanya heard about that, and he chastised those devotees. He said, no, whatever rasa one has is perfect and complete. You leave him alone.
И окружение Господа Чайтаньи стали проповедовать ему и говорить, что посмотри, вот есть Господь Чайтанья и Кришна Лила, и ты должен в нее погрузиться. И когда Господь Чайтанья узнал о том, что ему проповедуют, он очень разозлился и сказал оставить его в покое, потому что любая раса, она важна и нужна. Now, another important point is that when aspiring, we're talking again way down the road, when aspiring for Vatsalya Rasa, we should never think we can become Mother Yasoda. We can never become Mother Yasoda. We can at best imbibe her mood of motherly love for Krishna. We're always her servant. We don't become Mother Yasoda. We don't become Nanda Baba. Not like that. И одновременно с этим мы должны помнить и быть осторожными, потому что когда нас вдохновляет любовь мамы Яшоды, мы можем впитать их умонастроение, но мы никоим образом не станем мамой Яшоды или Нанда Махараджем. Now, earlier in the lecture, we heard about little bit details about her personality, and we heard that her color is also bluish black, like Krishna's color. И когда мы чуть-чуть знакомимся с ее личностью, мы также читаем о ее описании. Говорится, что цвет кожи у нее подобный Кришне. Это цвет такой голубовато-черный. That's from Nectar Devotion. That's from Bhakti Rasamrita Sindhu. That she also has a bluish black hue to her color, but you don't see that in the paintings. But to do it authentically, she should have that tint to her skin, her color. И в «Нектаре преданности» Бхакти Расамрита Синдху есть описание того, что цвет ее тела, он и синий-черный, у нее есть такое сияние. И, конечно же, обычно ее изображают с другим цветом тела, но на самом деле это неправильно. Now the acharyas actually give a reason that she has that color. They say it's because Krishna appeared in her womb so that her beauty resembles very much Krishna's beauty. That's their explanation for the color of her skin. Because Krishna appeared in her womb, she also has the same color of Krishna. И ачарья дают объяснение, что она такого цвета, потому что Кришна явился из ее чрева, и поэтому естественным образом она отражает ту же красоту, что есть у Кришны. Now they also say something very interesting. They say that pure devotees feel the same happiness when seeing her auspicious form and describing her glories as they do upon seeing Krishna's form and describing his glories. The same pleasure they get. А также говорится, что преданные, они чувствуют ту же радость, когда описывают славу и красоту мамы Яшоды, такую же, какую они получают, описывая качество и красоту Кришны. It's interesting. Pure devotees feel the same happiness when seeing her form and describing her glories as they do when seeing Krishna's form and describing his glories. Like, really? И это удивительно и очень прекрасно, то, что истинные преданные, они испытывают то же счастье, когда прославляют маму Яшоду и рассказывают о ее красоте. То же счастье, что они испытывают, прославляя и радуясь красоте Кришны. So I was trying to think how to relate to that. Then I thought of Srila Prabhupada. And I thought that, as a devotee, I feel the same happiness seeing his auspicious form and hearing his glories as I do seeing Krishna's form and seeing Krishna's glories, because the two are united in love. И я подумал, как же это понять или описать. И тут я вспомнил про Шрилу Прабхупаду, и я подумал, что я испытываю истинное счастье, когда я созерцаю его форму и говорю про его качество. То же счастье, что я испытываю, когда говорю о Кришне, потому что он и Кришна, они объединены вечной любовью. When I think of Prabhupada, I think of Krishna. When I think of Krishna, I think of Prabhupada. I can't separate them. So that's the conclusion I came to. И я не могу разделить, потому что в тот момент, когда я думаю о Кришне, я всегда думаю о Шриле Прабхупаде. И когда я думаю о Прабхупаде, я всегда вспоминаю о Кришне. Like Jesus says in the Bible, the Father and I are one. People misunderstand that. They think that Jesus is saying he's God. No, the Father and I are one. We're one body in love, just like we say in Krishna consciousness. Householders are one body, and the lady's the better half. We say like that. И подобно этому в Библии говорит Иисус Христос, Он поведал, что я и Отец едины. Многие неправильно это трактуют и говорят о том, что Он сказал, что Он есть Господь. Но Он этого не сказал. Он сказал, что Он един с Господом. Подобно тому, как домохозяева говорится, что они являются одним целым, и жена в семье является лучшей половиной. Without Prabhupada, how could we understand who is Krishna?
А без Прабхупады как бы мы могли понять, кто такой Кришна? There's a beautiful prayer like that in the Katha Upanishad 1:2-7, И есть замечательная молитва в Катха Упанишад 1.2.7. which I reflect on from time to time. И я иногда перечитываю ее и размышляю. How, without Prabhupada's mercy, without the spiritual master's mercy, how could we understand even the most simple truth in Krishna consciousness? Потому что без милости духовного учителя Шрила Прабхупады, как бы мы могли понять истинное сознание And Кришны? this particular shloka from Katha Upanishad is a very interesting conclusion. И в этой замечательной шлоке Катха Упанишад очень интересный вывод. So listen to this. Пожалуйста, послушайте. Very few persons have the great fortune to hear about the soul. Among those who do, most cannot understand it because one requires a genuine seer of the truth, a spiritual master to explain it. Such a spiritual teacher is very rare. Only those who follow such a guru can realize the truth and become expert in the science of bhakti. And the verse concludes, such bona fide disciples are also very rare. И в этом стихе говорится, лишь у некоторых есть такая великая удача для того, чтобы услышать науку о душе. Среди них мало кто может ее понять, потому что для того, чтобы ее понять, необходим тот, кто ведает истину, или духовный учитель, чтобы объяснить это. Такие духовные учителя очень являются редкими. И те, кто следует за такими гуру, которые говорят им правду, только они достигают квалификации в науке бхакти. Но таких квалифицированных учеников очень редко можно найти. That part meant very much to me. We're always talking about the qualities, the bona fide qualities of a spiritual master. You have to seek self-realized soul who's a devotee of Krishna. But then there's also the part, such bona fide disciples are also rare. If you have a bona fide spiritual master and bona fide disciple, what happens? Pure devotional service. Just like if the woman is fertile and the man is potent, there's conception. So if the spiritual master is bona fide, yes, but disciple also has to be highly qualified. And what's the result? Prem bhakti. And back home, back to Godhead. И такова формула, потому что мы часто говорим о том, что духовный учитель должен быть квалифицирован. Но эта шлока подтверждает даже то, что и ученик должен обладать квалификацией. Когда встречаются такой учитель и такой ученик, тогда возможно вот это вот обретение чистой любви, подобно тому, как в паре женщина должна быть плодородной, и мужчина должен быть способным дать семя, тогда появляется зачатие. Также между учеником и духовным учителем они оба должны обладать квалификацией для того, чтобы обрести према бхакти и вернуться в духовный мир. Now more details about Mother Yasoda. А теперь я хотел бы поделиться еще большими деталями о маме Яшоде. Again, from Rupa Goswami's Radha Krishna Gunadisha Dipika, this is verse 29. И сейчас это книга Рада Кришна Ганадеша Дипика, стих 29. Natishtula tanu kunchit dhirga mekrika kontala aindhavi kirtida yasya priya prana saki vara. Mother Yasoda's body is of medium size, neither plump nor thin. Her hair is quite long and black, and her best friends who are as dear to her as her own life are Andaivi and Kirtida. Тело мамы Яшоды среднего размера, она не полная и не худая. Волосы ее очень длинные и черные, а ее лучшими друзьями, которые дорогие, как сама жизнь, являются Аиндави и Киртида. And again, she has more friends, of course. Her other friends are Kirtidi Sundari, who's the wife of King Vrishabhanu, and Devaki and Rohini, because they're in the same mood. И, конечно же, у нее есть и еще подруги, такие как Киртида Сундари, которая является женой Вришабану царя, а также Девики и Рахини. Now, Nanda Baba is described as a king, not in the sense of like a king of royalty, like in a kingdom, but he's a king because he possesses the most valuable riches, which are cows and land. Nanda Baba has 900,000 cows, and he has a beautiful palace on top of the hills. So, in that sense, he's called king. Wealth in Vedic culture was,
depended on how many cows you had and how much land you had. Because from that, all material necessities are provided. И Нанда Махарадж, он назывался царем. А почему назывался царем? Это не потому, что он по происхождению, например, или обладал какой-то, у него был город, а потому, что у него было богатство очень много. Помните о том, что у него было 900 тысяч коров, и он их, все они были в Нандаграме. И так как он обладал большим количеством коров, которые являлись залогом богатства в те времена, поэтому к нему обращались как царь. Now, as queen, the wife, queen, we can assume she has many, many servants. И, конечно же, будучи царицей, у мамы Яшоды всегда было большое количество слуг. As a fact, she has thousands upon thousands upon thousands of servants. But Rupa Goswami says she very rarely calls upon them because when it comes to taking care of Krishna, she likes to do everything. She doesn't want to share the service with anyone. You know, other things the servants can do, but when it comes to taking care of Krishna, waking him up, bathing him, feeding him, dressing them, watching over him, she's the only one who does those services. И Рупа Госвами, он упоминает, он говорит, что несмотря на то, что были тысячи слуг, мама Яшода предпочитала все делать сама, то, что касается Кришны. Она сама хотела ему служить. И если другие служения она передавала, но то, что касается мыть, одевать, Кришну кормить, она хотела все это делать сама. And Rupa Goswami gives a definition of what that means to Mother Yasoda and the Vatsalya. What does it mean to serve her Lala, her little boy? It means, number one, that Krishna has the best of everything, Rupa says. Number two, that Krishna never feels any discomfort. And number three, he's never in want of anything. This is Vatsalya Ras. И Рупа Госвами описывает, что мама Яшода, находясь в Ватсалья расе, для своего Лалы хотела точно знать, что есть все следующие три параметра. Первое, что у Кришны есть все самое лучшее, что Кришна, второе, не испытывает никакого дискомфорта, и третье, что нет ничего, чтобы он вот захотел и не получил. We're analyzing these different rasas, these different moods, these different ways of loving Krishna. It's the science of Krishna consciousness, and we're very indebted to our acharyas for describing, because you ask someone in the Western countries, who is God? And they'll say, he's God. Can you give me some more details? He lives up there. Anything more? No. But in Krishna consciousness, we know every detail about Krishna, and love is in the details. When you know the details about someone, then you can fall in love with them. So we're getting so many details. What is the mood of Vatsalya Ras? That Krishna has the best of everything, that he never feels any discomfort, and he's never in want of anything. И таково умонастроение истинной Ватсалья расе. Мы медитируем на то, чтобы у Кришны было лучшее все самое, и чтобы он никогда не испытывал дискомфорта, и не было ничего такого, чтобы он захотел и не получил. И мы очень благодарны ачарьям, которые описывают и дают нам все эти детали, связанные с Господом. Потому что если на Западе спросить любую личность и сказать, а кто такой Господь, они скажут, самое лучшее, что Господь — это Господь, но без каких-либо деталей. А здесь мы можем прочитать все нюансы. Therefore, Rupa Goswami, he describes her as the personification of motherhood. И Рупа Госвами описывает маму Яшоду как олицетворенное материнство. Because her son Krishna is everything, and he says, and more to her. Потому что ее сын Кришна, он является всем для нее и даже больше, чем это. Now she often expresses her love for Krishna by singing while cooking. И очень часто ее любовь к Кришне, она выражается в том, что она поет в то время, как готовит. We often hear how the gopis, they're always, they're doing some service in various ways, but they're always singing while they're doing that service. They're singing the glories of Krishna. Such a beautiful culture. И это такая удивительная культура, привлекательная, потому что гопи очень часто, когда они выполняют свои обязанности, они поют. Now, Srila Jiva Goswami, he very kindly reveals to us her favorite song when she's cooking for Krishna.
И Шрила Джива Госвами, он очень сердечно делится с нами той песней, ее любимой, которую она поет в то время, как готовит к Кришне. It's amazing that we get these revelations. How else would we know but through the hearts of the acharyas? И представьте, как нам повезло, а как бы мы еще узнали такие детали, если бы это не пришло из сердца ачарьев. All these details about Vrindavan and the devotees who live in Vrindavan, they're being revealed by our acharyas because our acharyas are part of those pastimes in the spiritual world. И все эти детали, которые нам дают ачарьи, они помогают нам глубже понять Кришну в духовном мире. Just like one time Prabhupada cooked samosas for the devotees. In the early days, Prabhupada would sometimes cook for devotees. И однажды, это было на заре нашего общества, Шрила Прабхупада порой готовил для преданных, и однажды он приготовил самосы. Like in the very beginning at 26 Second Avenue, Prabhupada would go shopping, buy all the required fruits and vegetables, milk products. He'd cook the feast, he'd serve the feast, and after all the devotees had gone to sleep and the people had left the program at 26 Second Avenue, Prabhupada would clean up and wash the pots. Hare Krishna. What he had to do to deliver us. И представьте только, через что прошел Шрила Прабхупада, потому что в самом начале нашего движения, когда Шрила Прабхупада был в Нью-Йорке на 26-м авеню, то ему приходилось не только готовить, но перед этим он закупал продукты, приходил, готовил пир, а после этого даже мыл посуду. So one time, a little later in the movement, Prabhupada cooked samosas for a group of devotees, and then he offered them to Krishna, and then he distributed the samosas. И однажды, это было чуть позже, Шрила Прабхупада приготовил самосы и раздал их преданным. And Tamal Krishna Goswami, my very dear godbrother, he bit into that samosa. He said, Prabhupada, I have never tasted a samosa like this in my whole life as a devotee. This is the most amazing samosa that I ever ate. И однажды Тамал Кришна Госвами Махарадж, мой замечательный духовный брат, а после того, как он съел эту самосу, он сказал, что Шрила Прабхупада, я никогда ничего вкуснее в своей жизни вообще не ел. Then very casually, but very profoundly, Srila Prabhupada, he said, yes, this is Mother Yasoda's recipe. What? И так очень обыденно, но одновременно с этим, с очень возвышенным смыслом, Шрила Прабхупада сказал, что да, это любимый рецепт мамы Яшоды. Like, where do you find in Vedic cooking and all the cookbooks, Mother Yasoda's recipe? Only a Brajbasi can know that. И только представьте, где, в каких ведических кулинарных книгах можно найти любимый рецепт мамы Яшоды. Только бриджабаси их знают. So TKG told me the whole room went silent. And every devotee took long bites, like they'd bite like that, and they'd chew for a long time and swallow. This is Mother Yasoda's recipe. И Тамал Кришна Махарадж, он делился и рассказывал, что в тот момент в этой комнате воцарила полная тишина, и все преданные стали с особым трепетом кушать по кусочку эти самосы, которые были по любимому рецепту мамы Яшоды. And that caused me to reflect on who is Srila Prabhupada. И это помогает нам всем еще раз подумать о том, кто такой Шрила Прабхупада. We can't speculate on the identity of our spiritual master in the spiritual world, but there's some indication that Prabhupada is a very intimate personality in the spiritual world. He knows Mother Yasoda's recipe for samosas. И, конечно же, мы не можем спекулировать о личности нашего духовного учителя в духовном мире, но при этом можем понять, что Шрила Прабхупада был очень близок к служению Рады Кришне, потому что, представьте, он знал даже любимый рецепт мамы Яшоды. Therefore, at this really early stage of our Krishna consciousness, we have given our hearts to Srila Prabhupada. He's the Brajabasi that we are following back to the spiritual world. И в начале нашего духовного пути и в продолжении его мы полностью отдаем свое сердце Шриле Прабхупаде, который является именно тем бриджабаси, который приведет нас к божественной чите. That choice has come to us fairly early in our career. We're just Prabhupada Nugas.
И мы пришли к этому выбору осознанному прямо в самом начале, познакомившись с Шрилой Прабхупадой. And as a result, everything about Braj and the mood of Braj and the services, it'll all be revealed to us in due course of time. И все, что связано с враджем, с настроением враджем, и вся специфика в какой-то момент проявится нам. One of my godbrothers who served Srila Prabhupada as a secretary for several years, he said one time Prabhupada caught a particular flu, and like it's going around right now in Vrindavan. He got a particular flu, and Prabhupada was very sick for about a week. И один из секретарей Шрила Прабхупада, который ему служил на протяжении многих лет, поделился со мной. Он рассказал историю, что однажды Шрила Прабхупада, будучи во Вриндаване, подцепил какой-то грипп. And as a result, Prabhupada became, thin and very pale. И как результат этого Прабхупада очень сильно похудел и был бледный. But after a week, he regained his strength and his health. А затем через неделю он снова обрел свою силу. So my godbrother walked into the room that morning, and Prabhupada was sitting up in bed, and he looked healthy again. And Prabhupada said, "Yes, I'm feeling much better." He said, "I have got back my original color." И Шрила Прабхупада сидел в своем кресле, слуга заметил, что он хорошо выглядит, и Шрила Прабхупада сказал, да, посмотрел на свою руку и говорит, я назад обретаю свой настоящий цвет. So my godbrother thought, well, Prabhupada said, no, this reddish gold color, this is my original color in the spiritual sky. He said that. And my godbrother's jaw, oh, really, Prabhupada? And then Prabhupada said, Hare Krishna. Sometimes, a pure devotee, those devotional sentiments, they come out. Rarely, but they come out. Just like Jesus said, my cup runneth over with love. So sometimes we would see Prabhupada make statements like that, or sometimes, rare occasion, he would exhibit ecstatic symptoms. Just we get a little glimpse. But in humility, he'd always say, Hare Krishna. So what is next? И тогда он посмотрел на свою руку и сказал, что мой истинный цвет — это золотисто-красноватый. И слуга очень удивился, потому что Шрила Прабхупада поведал, какой именно цвет его тела в духовном мире. Иногда, подобно Иисусу Христу, знаете, вот это состояние, о котором он говорил, «моя чаша переполнена». И поэтому иногда Шрила Прабхупада раскрывал нам какие-то свои таинства, но при этом всегда оставался смиренным, и после этого говорил «Харе Кришна» и менял тему. The pure devotees don't want us to follow them because of their showing these ecstatic symptoms of love of God, but they want us to follow them for the knowledge, the gyan they're giving us. И чистые преданные, они не хотят, чтобы мы следовали за ними из-за того, что они проявляют какие-то экстатические симптомы. Они хотели, чтобы мы следовали за ними, потому что они делятся гьяной, знанием трансцендентным. So when I heard that, I went to Nectar Devotion. I looked at all the personalities mentioned in Nectar Devotion who had this reddish gold color. And then I stopped myself and I said, this is not correct. We're not meant to speculate on who Prabhupada is in the spiritual world. So I closed the book. И как только я услышал то, что цвет тела Прабхупады должен быть красно-золотистый, я открыл нектар преданности и стал просматривать всех личностей, читать их описания, но в какой-то момент я закрыл книгу и понял, что это неуместно. Мы не должны спекулировать по поводу того, какая форма у нашего духовного учителя в духовном мире. But we get many details, authorized details from our acharyas, and Srila Jiva Goswami, he's saying in Gopal Champu, Purva Champu 8.4, he describes Mother Yasoda's favorite song when she's about Krishna when she's cooking. And you can also learn the song when you're cooking and sing it because this is another way of glorifying Krishna. И затем я увидел в Гопала Чампу, это 8.4, Пурва Чампу, там описывается песня, которую поет мама Яшода в то время, как готовит для Кришны. So would you like to know this song? Хотите услышать эту песенку? You can repeat after me. И вы можете повторять за мной. Gokula Pati, Kula Tilaka, Twam Asiha, Krita, Sukrita, Braja Rachita, Shuka Braja, Naya Na Nandini Samiha.
You can repeat the English and the Russian. O Krishna. О Кришна, Now let them do. O Krishna. о Кришна, O tilak decoration in the family of Gokula's king. о Тилока, украшающая семью царя Гокулы. We'll do louder in Russian. You bring such great happiness to the pious people of Braja. Ты приносишь великое счастье благочестивым людям в Раджа. By delighting their eyes with the soothing vision of your divine form. Услаждаешь их глаза своей привлекательной формой. O Krishna, O tilak decoration in the family of Gokula's king, you bring such great happiness to the pious people of Braja by delighting their eyes with the soothing vision of your divine form. О Кришна, о Тилока, украшающая семью царя Гокулы, ты приносишь такое счастье всем благочестивым людям в Раджа, услащая их взгляд своим великолепным образом. So our acharyas explained that, Mother Yasoda is very busy from morning to night. She's cooking, she's washing, she's dressing Krishna, she's very busy. И Ачарья описывает, что мама Яшода, она постоянно занята, потому что она постоянно то готовит, то убирает, то еще что-то делает для Кришны. The acharyas say overseeing the cultivation of special gardens for Krishna's vegetables. И она занимается тем, что заботится о специальном саде для Кришны, где выращиваются овощи. Milking cows that have grazed at Govardhan Hill because the grass there is very sweet. И также доят коров, которые паслись на холме Гавардхан, который славится тем, что трава там сладкая. Sewing special outfits and clothes for Krishna, making ornaments and different necklaces and bangles. She does all that personally. Other gopis can't do. И даже лично она делает все украшения, браслеты, а также одежду для Кришны. Prabhupada said, he often said, she is busy and that is devotional service. И Шрила Прабхупада говорит, что она занята, и это и есть преданное служение. Not like silent meditation, which is, simply trying to get detached from the material world. Это не просто какая-то молчаливая медитация и желание отречься от этого материального мира. That's good to get detached from the material world, but it's not the goal. The goal is active devotional service to Krishna. И, конечно же, это хорошо отречься от материального мира, но цель у нас не та. Для нас цель — это активное преданное служение. Sometimes conditioned souls are described as disease, the disease conditioned soul. So when you're sick, you can't do anything, but when you get better, then you become active. So a disease-conditioned soul has to get rid of their material desires, and then what? It's just mukti? You merge into the Brahman? No. You start cooking for Krishna and you perspire, like Mother Yasoda. И иногда обусловленное живое существо также описывают как заболевшее. И когда мы болеем, мы таким образом проходим процесс очищения. А затем что? Мукти? Нет, не мукти. А затем мы начинаем готовить для Кришны, усердно трудиться и даже вспотеем от этого. Therefore, the sign of a devotee is not half-closed, dreamy eyes, but perspiration on the forehead as they're distributing books, cooking in the kitchen, managing a temple. That's higher than just liberation. И поэтому признаком чистого преданного являются не просто прикрытые глаза в медитации, а тот пот, который выступает на лбу тех, кто распространяет книги, а также помогает преданному служению. Naturally, people want to get free from distress, so they try to detach themselves through yoga and meditation, but that's only half the battle. И иногда люди привлекаются медитацией для того, чтобы избавиться от стресса этого мира. The real bliss comes when you're actively serving Krishna. Но это лишь начало, первый шаг, потому что истинное блаженство приходит тогда, когда мы активно служим Кришне. Therefore, one time Prabhupada said, this Krishna conscious movement is not for lazy and crazy fellows. И однажды Шрила Прабхупада сказал, что это движение сознания Кришны не для ленивых и сумасшедших. Peace will immediately come when you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama. But bliss will also come. И надо воспевать тут же, и одновременно с этим придет ваше блаженство. Like Prabhupada said, chant Hare Krishna and your life will be sublime. И Шрила Прабхупада нам всем говорим, что воспевайте Святое Имя, и ваша жизнь будет возвышенной. Somebody changed that slogan to chant Hare Krishna and be happy. But there's a difference between sublimity and happiness. Sublimity is more deep, it's more relishful. And that's how Prabhupada said in the old days. Chant Hare Krishna and your life will become sublime. И кто-то взял и изменил этот термин и начал говорить, что Шрила Прабхупада сказал, что воспевайте и будьте счастливы. На самом деле он так не говорил, он использовал более глубокий термин счастья. Это возвышенное состояние или такая внутренняя легкость. The first time I entered a temple in America, in Detroit, I walked in the temple and there was a painting of the 10 incarnations on one of the walls. And the devotee took me over there to see the different 10 Das avatars of Krishna. И я помню тот момент, когда я пришел в Детройте в храм, и преданный повел меня на мини-экскурсию и показывал мне 10 аватар Господа. And I went, Matsya, Kurma, like this. And I came to Buddha. И я начал там Матья, Курма и дошел до Будды. And I said to the devotee, Buddha is an incarnation of Krishna. И я спросил у преданного, а что Будда, он является воплощением Кришны? He said, yes. И он сказал, да. So it's meditating on the painting, I'm thinking, this is what I want, just peace and silence and solitude and just get that bliss from just being detached from the world. He said, I want to be like that. And he got really discouraged. He thought he made a mistake introducing me to Buddha. И я тогда посмотрел на Будду и проникся его состоянием и подумал, что это то, что я искал, вот эта вот тишина, покой, отречение от этого мирской суеты, уединение. И обращаясь к преданному, я сказал, вот, да, я хочу быть точно таким, как ты. И преданный немного смутился, потому что он подумал, что, наверное, зря он меня познакомил с Буддой. I said, I'm going to become a Buddhist. И я так твердо сказал, что я хочу стать буддистом. He said, no, he said, wait a minute, hold on, wait a minute. And there was another painting on another wall. He quickly dragged me over there and he said, look at this painting. And these people in the painting, they were dancing and singing and twirling and tears were coming from their eyes. He said, what do you think about that? I said, yeah, that's what I want. Who's that? He said, that's Lord Chaitanya. И тогда преданный быстро сказал мне, нет, подожди, после того, как я решил стать буддистом, и привел меня к следующей картине, на которой был изображен Господь Чайтанья в экстатическом состоянии, который танцует, из глаз его льются слезы. И он спросил, а вот случайно вот так ты не хочешь? И я, увидев Гаурангу, сказал, что да, именно вот такого я хочу. So Krishna is Mother Yasoda's life and soul. И Кришна является жизнью и всей сутью мамы Яшоды. And one acharya writes that although Krishna is the master of multitudes of living entities, including 33 million demigods, he's most satisfied when he's lying on Mother Yasoda's lap and drinking her breast milk in Gokula. И говорится, что Шри Кришна, несмотря на то, что он является владыкой всех живых существ, а также 33 миллионов полубогов, самым счастливым он бывает в тот момент, когда он лежит на коленях у мамы Яшоды и пьет молоко. But as Krishna gets a little older from drinking the breast milk, he's growing up a little bit, he's very attached to milk products like yogurt and he likes things cooked in ghee, but his favorite thing is butter. We mentioned that the other day. Makanchor, he just loves butter. И Кришна, он потом взрослеет, и он перестает пить молоко из груди мамы Яшоды, но одновременно с этим он продолжает любить все молочные продукты, и он очень любит масло. And that's one reason, even though he's getting butter at home, he goes to the house of the gopis and it's this butter here and that butter there and this butter there. Krishna's not vegan. И его даже зовут Маканчора, и потому что он так любит масло, он идет в один дом масло поесть, в другой масло поесть, там украдет масло, и он точно не веганец. Of course, we agree that we should protect all of the cows.
Но, конечно же, мы согласны с их концепцией, что мы должны защищать всех коров. Because they give us a very miracle food. Prabhupada said milk is a miracle food because milk, when you drink it hot at night, when reading Krishna book, it replenishes the dead cells in the brain, so you don't forget your slokas in old age. И, конечно же, Шрила Прабхупада, называя молоко, он говорил, что это волшебный продукт, потому что если вы вечером теплым его пьете и читаете нектар, источник вечного наслаждения, то в старости шлоки не забудете, потому что молоко восстанавливает умершие клетки мозга. But he really loves butter. Но Кришна больше всего любит масло. And in Padyavali, Sri Rupa Goswami gives a nice snippet, a little story, how much Krishna loves butter. I think it's text 139 of Padyavali. И Рупа Госвами в Падьявале в тексте 1.39 Рупа Госвами рассказывает, как именно Кришна любит масло. And I repeat it because it's Shastra. И я повторю вам это описание, потому что это есть шастра. Rupa Goswami writes, Mother Yasoda asked child Krishna, how much butter did you take? In the presence of all the grown-ups, Krishna, child Krishna, grasped the Gopi Danishta's breast and said, this much. И мама Яшода спрашивает маленького Кришну, а сколько же ты масла-то съел? И при всех взрослых маленький Кришна хватает Гопи Даништку за грудь и говорит, вот столько. So Mother Yasoda, she has a particular pet name for Krishna. И мама Яшода, у нее есть такое ласковое имя для Кришны. Like you have a little pet name for your child or something, you know, she has a pet name for Krishna. И у вас есть такие прозвища для своих детишек, и у мамы Яшоды тоже такое было. It was a secret until Rupa Goswami revealed it. И о нем никто не знал до того момента, как Рупа Госвами об этом нам рассказал. What is Krishna's pet name that Mother Yasoda gave him? А какое же прозвище есть у маленького Кришны, которым его называет мама Яшода? Anyone can guess what the pet name that Mother Yasoda has for Krishna? Можете угадать? My darling young one, or Как little она Lala, говорит? О, Лала, о, драгоценный мой. or like Ananta Vrindavan's daughter, he called her Mush Mush. Например, For a дочку while. Ананта Вриндавана, он ее называет ласково муш-муш. Now you can't call her Mush Mush, she's a little older, but it was Mush Mush. И сейчас она уже подросла, уже взрослая, а до этого он ее называл муш-муш. So in the transcendental world, it appears they have special names, like pet names. И в трансцендентном мире тоже есть такие прозвища или ласковые имена для своих детей. So who would like to know Krishna's pet name in Sri Vrindavan А Dham? кто же хотел бы услышать истинное имя Кришны в Шри Вриндаван Дхам? Mother Yasoda, when she's addressing Krishna, she uses the following phrase, "Oh, my rising dark moon." И мама Яшода, обращаясь к Кришне, она очень часто говорит: «О, моя восходящая темная луна». I think that should be the next tattoo of Chaturama. Я думаю, что это хороший слоган для следующей татуировки у Чатуратмы Прабху. I've given 3 names for tattoos in this parikrama this last month or so he can choose, but this would be a good one, right? Right across, right at the top of his back. Oh, my rising dark moon. И он может уже выбирать. Я ему 3 варианта идей для новых татуировок дал. Но вот это вот, мне кажется, особо замечательно, которое будет звучать так: «О, моя восходящая темная луна». He's going to get a tulsi plant here, he said. This part of it's got a tulsi plant growing, but I think it would be better to have a moon rising there, and with the text, "Oh, my rising dark moon." Who thinks I'm right? He should get that tattoo. Okay. Who thinks he should get the tulsi plant? И идея его... It's a done deal. И идея его заключалась в том, что он хотел с правой стороны своего тела разместить тулуси растения, но я думаю, что лучше ему восходящую луну разместить и подписать: «О, моя восходящая темная луна». Поднимите руки, кто за первое, кто за второе. And I'll pay for it. И я оплачу ему эту татуировку, потому что все проголосовали за мой вариант. You get the best tattoo artist in America and wherever, and I'll pay for, oh, my rising dark moon. И я оплачу ему у лучшего татуировщика из Нью-Йорка, и пусть эта татуировка будет «Моя восходящая луна». I'll be taking donations after the class. И после этой лекции я пройду, соберу пожертвования на это мероприятие. Hare Krishna.
Rupa Goswami describes that Mother Yasoda possesses a very, very unique feature. И Рупа Госвами, он описывает, что у мамы Яшоды, у нее очень красивое тело. And what is that? She can scold Krishna. Ее интересные качества. Она может отругать She Кришну. can get angry when he's naughty and she can wag her finger. You naughty boy, you're acting just like a monkey. You are a monkey. И она может поругаться, что «Ах, ты непослушный, ты вообще ведешь себя как обезьяна, и ты вообще обезьяна». It's a unique feature that Mother Yasoda possesses. She alone, Nanda Maharaj never chastises Krishna. He never punishes him. В отличие от этого, Нанда Махарадж, он никогда не ругается и не наказывает Кришну. Another parallel, of course, we often use our spiritual master because he's the best example of pure devotional service. When Prabhupada was little, his mother used to scold him, but his father was always very lenient. И подобно этому я опять подумала про Шрилу Прабхупады. Он делился тем, что в его детстве мама всегда была строгая, ругалась, а папа всегда его защищал. Sometimes Prabhupada's mother, he would do something a little naughty like a child, and she would scold him and send him to his room without dinner. Prabhupada had to go to his room without dinner. Then his father would come home, because his father was selling cloth. His father would come home, and his wife, Prabhupada's mother, she would say, I sent him to bed without dinner. So then some time would go by, she would leave the kitchen, and Prabhupada's father would cook puris for Prabhupada and secretly take them into his room. This is the relationship. И Шрила Прабхупада делился тем, что когда он был маленький и хулиганил, мама его для того, чтобы наказать, иногда отправляла к себе в комнату без ужина. Папа приходил поздно вечером, он продавал какую-то одежду, и мама говорила ему, что вот он нахулиганил, я его наказала, спать отправила голодным. И тогда папа тайно от мамы готовил пури для него и секретно приносил ему в комнату и подкармливал. Now when Mother Yasoda becomes transcendentally angry with Krishna and scolds him, he accepts it for the most part. He accepts it. But when other people become angry with Krishna and chastise him, they lose their heads, like Shishupal. И когда мама Яшода испытывает трансцендентный гнев на Кришну и ругается на него, то он это все по большей части терпит. Но если кто-то другой будет гневаться на Кришну, то, как правило, он лишится своей головы. Таким был примером Шишупала. Mother Yasoda, she chastises him, he accepts it, or he trembles and he runs away. That's Vatsalya Ras. И Ватсалья раса заключается в том, что мама Яшода ругается, хочет наказать Кришну, а Кришна от нее убегает. So in these different ways we can envision Yashoda and Krishna in the Vatsalya Ras. И таким образом мы можем медитировать на Яшоду Кришну в Ватсалья расе. I found another beautiful verse that encapsulates this beautiful relationship between Mother Yasoda and Krishna. It's also written by Rupa Goswami. А также я нашел еще одну очень красивую цитату Рупа Госвами, которая описывает маму Яшоду и Кришну. And he describes her in such a beautiful way. И он таким прекрасным образом описывает ее. I offer my respectful obeisances to the delight of the world. Oh my gosh. I offer my respectful obeisances to the delight of the world, Mother Yasoda, of fresh rain cloud complexion, clothed in wonderfully beautiful garments and holding lotus-naveled Krishna on her lap. Я приношу свои поклоны радости этому миру, маме Яшоде, тело которой напоминает грозовое облако. Она одета в прекрасные красивые наряды, и на ее, она держит в своих руках Кришну. Now other acharyas have given other details as well. For example, when she rises very early in the morning, she goes to take her bath here in this Kund, this very Kund where we're sitting now. This is where Mother Yasoda did and still does, because Aprakat Leela, unmanifested Leela, this is where she bathes. The delight of the world bathes here. И ачарья описывает, что в тот момент, как она просыпается по утру, мама Яшода отправляется именно сюда, вот на эту самую кунду, для того, чтобы омыться. Это происходит каждый день. Therefore, Yashoda Kund. Just like we have Shama Kund and Radha Kund, we have Yashoda Kund as well. И поэтому эту кунду называют Яшода Кунда, так как у нас есть Рада Кунд, Шьяма Кунда, вот это Яшода Кунда. And when she comes, she brings Krishna and Balaram
And she bathes them here as well. И когда она сюда приходит, она сначала омывается сама, а потом омывает Кришну и Балараму. Then she leaves them to play in the water. Two little boys playing in the water, and she comes out. She dresses herself in beautiful cloth and ornaments. She leaves the boys to play in the water, and she goes to a nearby temple of Lord Nrsingadev, where she spends the morning praying for the welfare and the protection of Krishna and Balaram. So sweet. И затем, омывшись, она оставляет мальчиков играться в воде, а сама переодевается в нарядные одежды и отправляется в храм неподалеку, это храм Нарисимха-деву, где она возносит молитвы за благо своих сыновей. Now, when Krishna grew up a little bit more, we know he became very naughty. This is the mood of this month, Kartik, and he broke some butter pots, and being afraid of Mother Yasoda, he ran away and started feeding that butter to the monkeys. И мы знаем, что сейчас идет Картика, и Лила тут вся произошла, что Кришна подрос, он стал еще больше хулиганить, разбил горшок, масло съел, остатки побежал и стал скармливать мартышкам. She ran after him, she caught him, and because she had to return to her various duties for Krishna, she couldn't leave him alone in his naughtiness, so she decided to tie him up. And she tied him to a grinding mortar for the spices. That was the nearest thing she could tie him up to. И она очень разозлилась на него за его баловство и побежала за ним, схватила его. И так как ей нужно было вернуться и продолжить свои домашние обязанности, она решила его связать для того, чтобы он не баловался. И первое, что попалось под руку, это была ступка, в которой мололи специи. Она привязала его к ступке. You know, a simple grinding mortar, a piece of stone. Somebody carved a stone, and you throw some spices and you grind it. But that grinding mortar became famous throughout the entire world, throughout the entire creation, because it's now connected to Krishna. It's the mortar that he was tied to. Tadiya means things that are used in the service of Krishna take on a transcendental nature. So we glorify that stone, that grinding mortar, because it's connected to Krishna. И представьте, просто какая-то обычная ступка, где молят специи, и она стала самой знаменитой ступкой во всей вселенной, потому что именно к ней привязали самого Кришну. И она стала тадия, она не отлична от Господа, потому что вещи, с которыми он соприкасается, обретают трансцендентную природу. Therefore, Narayan Bhatta Goswami, in his Braj Bhakti Vilas, he composed a verse, chapter 4, verse 75, where he glorifies that stone, that grinding mortar. It's just there must have been many, but that one became famous. И поэтому Нараяна Бхатта Госвами в Браджа Бхакти Виласе 4.75 он пишет молитву, обращенную к этой знаменитой ступке. Tandu laneka danyaya sarvada purnayate namaste sokya dhayavo lukalaya namo namaha. Repeated obeisances unto you, O joy-giving mortar, ever filled with many types of grains and rice, etc. We got a prana mantra for the stone, because anything that's connected to Krishna and his service also becomes wonderful. Just like all of you, you are all connected to Krishna through devotional service, so all of you are wonderful. Tadiya. И звучит таким образом: «Снова и снова приношу тебе мои поклоны, о дарующая радость ступка, наполненная различными видами зерна, такими как рис». И представьте, это целая пранама-мантра обычной ступки из камня, потому что она стала не отлична от Господа Тадия, и поэтому ей поклоняются. Так же, как и вы все замечательные вайшнавы, находящиеся здесь, вы стали Тадией, и вы все трансцендентны. So she was able to catch Krishna and tie him up. The yogis, the mystics, they're trying to capture Krishna. They can never come close, but because of her love, her devotion, she bound Krishna with that rope and tied him to the mortar. Она смогла схватить Кришну и привязать его. Все йоги, все мистики, они все пытались это сделать, но только мама Яшода, обладая трансцендентной любовью к нему, именно этой любовью смогла связать маленького Кришну. But there were times when Mother Yasoda would chase Krishna and Balaram, and she couldn't catch them. Но также были времена, когда мама Яшода бежала за маленькими Кришна Баларам и все не могла их поймать. There's one pastime like that that's just as famous as the pastime where she caught him.
there's a pastime where she couldn't catch him, and that's also famous. И есть знаменитая история, как это, по поводу того, как мама Яшода поймала Кришну и связала. А есть история, когда она не могла их поймать. Они тоже очень известны. One day they were late in coming up to Nandagram. И однажды они, уже было поздно, они не возвращались It на was Нандаграма. like becoming evening. She'd cooked dinner. They hadn't come back. She was very angry. She came down here. They were playing in this little forest here. She had her stick again and she started chasing them. You rascal boys! You have to come home now. No, Mata, we want to play. И как это обычно бывает, она уже все приготовила, их уже ждет, их нет. Пошла она их искать, взяла большую палку, заходит в рощу неподалеку, видит, как они играются. Она говорит: эх, мальчишки, а ну-ка домой. Они говорят: нет, мама, мы еще поиграем. So at one point, Krishna and Balaram hid themselves behind a couple of the trees here. И в какой-то момент Кришна и Баларам спрятались здесь неподалеку за деревьями. She knew they didn't go very far, but she couldn't find them, so she became very upset. She wasn't going to be outsmarted by 5-year-old boys. So she turned to there was a cluster of thorn trees nearby, and she said, "Oh, how horrible! Look, horrible! There's a howl! There's a howl!" A what? Ow! Look, horrible! A monster! И они где-то спрятались. Мама Яшода прекрасно понимала, что далеко они уйти не могли, но одновременно и не может их найти. И, конечно же, она не могла допустить, чтобы какие-то 5-летние мальчишки ее провели, обманули. Поэтому она осмотрелась, увидела какую-то кучу колючек неподалеку, которая валялась, и вдруг закричала: «О, Бабай, Бабай, как ужасно, Бабай идет!» How? Бабай! She said, "It's so terrible! Boys, wherever you are, start running! It's going to eat us all up! The how!" Ой, ужас, он сейчас нас съест! Где вы? Быстрее, спасаемся, бежим, Бабайка! So she lifted her skirt up so she could run, and she started screaming, "The howls are coming! The howls are coming! Let's run, boys!" И она подняла свою юбку, приготовилась бежать и стала кричать: «Ой, Бабайка, Бабайка, мальчики, прячьтесь, бежите, где вы? Быстрей!» So little, young Christian Balaram, they got scared, and trusting her, they cried out in unison, "Oh, a how!" And they started running after Mother Yasoda. И, конечно же, Кришна Баларама, они маленькие мальчики, они полностью доверяли маме Яшода, они очень перепугались и выбежали с глазами с такими: «О, Бабайка, Бабайка!» She tricked them. Она их обманула. So the acharyas say that the demigods, they took great pleasure seeing Mother Yasoda running as fast as she could with the boys behind her, with her face flushed as she secretly glanced at the boys behind her while suppressing a mischievous smile, saying to herself, "I fooled those boys. They're coming home now." И есть описание, что полубоги очень счастливы, когда они наблюдают эту картину, как мама Яшода бежит, за ней бегут испуганные мальчики, и затем она искоса на них смотрит, и у нее такая улыбка на устах, что наконец-то я проучила этих мальчишек, и попались они. So the next day after breakfast, etc., the time Krishna goes out and plays, he told his mother, "Maya, I'm not going outside today." И на следующий день после завтрака Кришна подошел к маме Яшоде и сказал: «Мам, я не пойду на улицу играть». And Balaram said, "I'm not going out either." И Баларам говорит: «Я тоже не пойду». So she said, "Why?" И мама спросила: You know «Почему?» those howls. Maybe those howls are still there. So Krishna spent the whole day looking out the window trying to find the howls. И потому что Кришна говорит: а вдруг там Бабайка? То есть боюсь, поэтому Кришна целый день провел дома и выглядывал в окно и все ждал, когда этот Бабай покажется. So she didn't want the boys inside all day. She wanted to go out and play. So a week later she said, "Look, I think it's okay now. You guys can go out and play." И, конечно же, ей хотелось бы, чтобы Кришна и Баларам тоже пошли погуляли. Они целый день сидели дома, поэтому где-то через неделю она им сказала: «Ничего не волнуйтесь, идите, там безопасно». So Krishna said, "Okay, we're going to go, but we're not going to go too far in the forest. We'll just go so you don't lose sight of us." И Кришна сказал: «Ну хорошо, мы пойдем на улицу, но глубоко мы в лес заходить не будем. Мы будем так, чтобы ты нас видела». So Krishna and Balaram, they went down to where the forest started, but they didn't go too far in. And it's described that as Mother Yasoda watched them, the color of the forest became blue and white as a result of their bodily effulgence. The forest is usually green, right?
But because Krishna and Balaram were playing there that day, the forest became a combination of white trees and blue trees. Hare Krishna. Shri Vrindavan Dham ki. И Ачарья описывает, что в тот момент, когда мама Яшода присматривала за мальчиками, мальчики не пошли в лес, они играли на опушке этого леса. И мама Яшода, когда смотрела на них, вдруг в какой-то момент она увидела, что весь лес стал не зеленым, а он превратился в голубой и белый лес. Таким образом отражалось сияние от тел Кришна Баларама и поменяло цвет самого леса. It was because of the reflection of their transcendental forms. Это из-за того, что это отражение их трансцендентных тел. So at some point, Mother Yasoda came down to talk to the boys and be with them a little bit. And as she came up, she wiped the dirt from Krishna's face with the end of her sari. And after a few moments, Krishna said, "Mata, what exactly is a howl? I've never seen a howl. What's a howl?" И через какое-то время мама Яшода подошла к мальчикам, она вытерла кончиком своего сари грязь с лица Кришны, и Кришна со всем доверием сказал: «Мама, а кто такой бабайка? А какой он? Я его вообще никогда не видел». So she said, legend, little Lala, is that they're very fierce beasts who like to eat children. О, Лала, это такой страшный зверь, он любит съедать малышей. So Krishna, looking all around, is getting nervous. Said, "Well, Mom, what do they look like?" И Кришна занервничал, оглядывается по сторонам и говорит: «Мам, ну а как они выглядят?» So she said very slowly, И она очень медленно произнесла: "They have long ears, huge mouths, sharp pointed teeth, horrible red eyes, and fire coming from their nostrils." Krishna jumped back. И она стала очень медленно описывать. У них такие длинные уши, огромный рот, и такие у них зубы изо рта торчат, и огонь из них исходит. So Krishna said, "Well, you know, the other day, when you started screaming, 'How, how,' and we ran away, do you think they would have eaten us?" И тогда Кришна Баларама опять же спросил у мамы Яшоды: «Мама, а мы вот когда бежали, ты кричала: бабайка, бабайка, они что, могли нас...» Krishna started trembling. "Did you think they would have eaten us?" И Кришна так задрожал и говорит, что вот ты бежала, бабайка кричала, и вдруг они нас съели бы. So her mood changed. She didn't want to keep him scared all the time. She said, "Actually, dear, they're not real. These are just stories that I made up for scaring naughty children like you. It's not real. Hows are not real." И мама Яшода, увидев, что Кришна дрожит, и он очень сильно напуган, она смягчилась и говорит: «Сынок, да выдумала я все это, нет их никаких бабаек, это все придумки для того, чтобы было тебя приструнить и твоего брата, чтобы вы не хулиганили. Just a story to scare you to come home and eat." Я просто придумала историю, чтобы тебя напугать, чтобы ты домой пришел и поел». Krishna didn't accept that. Но Кришна это не принял. He said, "Maya, you said you saw someone and then you ran away. And if my mother saw a howl, that means they're our house. My mommy says they're there, that means they really exist." И Кришна сказал: «Нет, мама, постой, ты же смотрела туда, потом ты кого-то увидела, потом ты сказала, что это бабайка, и они за нами бежали. Если моя мама говорит, что они существуют, значит, они существуют». She said, "No, I promise you, I promise." Now she's getting worried. I just made it up. Krishna said, "No. Mothers never tell lies. Only little boys tell lies." И мама Яшода сказала: «Да нет, все выдумала, это все неправда». И Кришна сказал: «Нет, мамы не врут, только маленькие мальчики могут врать». So then the acharyas say it was time for Krishna to play a joke. И Ачарья описывает, что теперь пришла пора Кришны подшутить. Suddenly he lifted his arms and he pointed to a grove of trees near here to Yasoda Kund and he screamed, "Mommy, mommy, look! Hows!" И он посмотрел куда-то в рощу и начал кричать: «Мама, мама, посмотри, баба идет». She said, "Lala, just calm down. I tell you, it's not true story." "Mommy, look!" И тогда мама Яшода его успокаивает и говорит: «Да пошутила я, да нет их никого». И тогда Кришна говорит: «Мама, ты только посмотри, вон они». And suddenly 4 monsters were running toward Krishna, Balaram, and Mother Yasoda. Mother Yasoda, who is bluish like a monsoon cloud, she turned white like Balaram. "Oh no! What's that?" Krishna, "That's a howl, Mom."
И тогда со стороны леса на них понеслись какие-то 4 монстра. И тогда мама Яшода, которая изначально цвета грозового облака, вдруг стала белая, как Баларам, побледнела и сказала: «Боже, это еще что такое?» А Кришна говорит: «Мам, ну это вот и есть бабайки». So it's described that this time she shrieked, "Howls, howls!" And she grabbed Balaram's hand, and then she grabbed Krishna's hand even tighter. And they started running up the hill to Nandagram. И теперь пришло уже время мамы Яшоды испугаться. Она закричала: «Ой, бабай, бабай!» Схватила Балараму за руку, потом схватила Кришну за руку. И Ачарья пишет, что она сильнее сжимала руку Кришны. So it's interesting, she grabbed Krishna's hand a little tighter. И это интересно, то, что есть упоминание, что руку Кришны она держала сильнее. And again, we're going into detail here. The Acharyas explain why she grabbed Krishna's hand a little tighter. И Ачарья, они объясняют, почему она держала Кришну за руку сильнее. Because Krishna's the younger of the two. Balaram's a little older, a little stronger, so she grabbed Krishna's hand tighter. Первое, это потому, что Кришна, он младше Баларама, и поэтому она его схватила за руку сильнее. But there's another, like, rasic, deeper rasic meaning that she grabbed Krishna's hand tighter. Она держала ее крепче. Но также есть объяснение этому с уровня расы. And the acharyas say that's because Krishna is everyone's favorite. И ачарьи говорят, что на самом деле во Вриндаване Кришна, его любят все. Wow. She got Krishna's hand tight because he's everyone's favorite. И она крепко держала его за руку, потому что Кришну во Вриндаване любят все. Now the acharyas are very quick to point out that's not to say that Brajabasis don't have full and unalloyed love for Balaram. They do. И ачарьи добавляют, что это не значит, что у Браджабаси нет полной веры или любви, полной к Балараме. It's just meant to show how much everyone loves Krishna. Это было He's the просто... favorite. This is a transcendental thing you can't understand by logic. It doesn't mean that everyone doesn't have full unalloyed love for Balaram. What it means is that's how much everyone loves Krishna in Vrindavan. We just try to think about that for a while. И просто подумайте о том, это трансцендентное объяснение, что на самом деле это было создано для того, чтобы показать, что все любят больше всего Кришну, но одновременно с этим это не говорит о том, что они не любят полностью Балараму. Actually, in Radha Krishna Ganadesha Dipika, again, Rupa Goswami, in chapter 1, I think it's Sri Krishna's family, verse 32, Rupa Goswami says that Balaram's mother loves Krishna more than her own son Balaram. Whoa. That's just to show how much everyone loves Krishna. Try to understand. It's just it's like perfect, more perfect, and most perfect, as Jiva Goswami says about Dwarka, Mathura, and Vrindavan. These don't misunderstand. The point is, in Vrindavan, everyone loves Krishna more than anyone's ever been loved before. И Шрила Рупа Госвами в Рада Кришна Ганадеша Дипике указывает даже, что Рахини Деви, она любила больше всего Кришну, даже больше, чем своего сына Балараму. Но на самом деле это несравнимые вещи, потому что здесь речь идет о том лучший и самый лучший, подобно того, как сравнивают Мадхуру, Двараку и Вриндаван. Все является дхамами, но естественным образом мы любим Вриндаван. Подобно этому любовь царит везде, но все жители Враджа любят, конечно же, Кришну. Here's the verse by Rupa Goswami. И Рупа Госвами описывает это так. Rohini barihad ambhasya praharsa rohini shada sneham ya kudute rama snehat kotu gunam haro. She, Rohini Devi, is known as one of the elder mothers of Sri Krishna. She is an embodiment of ever-increasing joy. She feels millions of times greater affection for Krishna than even her own son, Balaram. Wow. Just to show how much everyone loves Krishna. Not to deny that everyone loves Balaram, but just Krishna, 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 hey! И Шри Рахини Деви, известная как старшая мама Шри Кришны, она является прибежищем всевозрастающего счастья. Она испытывает в миллионы раз большую привязанность к Шри Кришне и любовь, чем к своему собственному сыну Балараме.
So just back to our story, she grabbed the boy, she was grabbing Krishna's hand tighter, they're running up to Nandagram. И возвращаемся к нашей истории. Мама Яшода хватает Кришну Балараму, и они бегут в Нандаграм спасаться. And Mother Yasoda is frightened, you can imagine, for her sons, not for herself. И, конечно же, мама Яшода очень напугана не потому, что она за себя боится, а, конечно же, она боится за своих сыновей. And to make the plot, to make the thick plotter, the plot thicker, Krishna's looking over his shoulder. Maya, Maya, run faster! They're getting closer. The Hows are coming. The Hows are coming. They're going to eat us up. And she thought, yes, they're going to eat us up. И для того, чтобы еще более драматично все происходило, Кришна, он смотрит за плечо мамы Яшоды и поддает жару таким образом, что говорит: мама, мама, догоняют, сейчас съедят нас. And sure enough, Mother Yasoda, she also looked behind. The Hows were so close, she could smell their breath. И мама Яшода, конечно же, в испуге оборачивается и смотрит на них, и эти чудовища, они были так близко к ней, что практически она чувствовала запах их дыхания. And these monsters were opening their mouths with fiery red eyes, sharp fangs, smelly breath, about to chomp on all three of them. And Krishna smiled, he went, woo! And they all turned into stones. The house turned into stone. И в тот момент, когда она обернулась, и вот уже эти клыки, они с открытой и она уже слышит их дыхание неприятное. И в этот момент Кришна тоже оборачивается и кричит «У-у!», и они превращаются в каменные статуи. I guess you could say that's some sacred mantra more powerful than any mantras found in the Rig Veda. Woo! Because it came from Krishna's mouth, and those howls, they turned into solid stone and stayed right there. И это самая могущественная мантра, несравнимая ни с какой из мантр из Ригведы. Это та мантра, которая зашла с уст самого Господа Шри Кришны. Она так и произносится «У-у». И в этот момент она превратила в камень этих ужасных демонов. So they got back into the palace, and Mother Yasoda was thinking, wait a minute, this little Lala played a trick on me. Is he some demigod or Narayan, or like what happened here? But she became upset. So the boys were grounded. They had to stay in the palace for many weeks altogether because of that little trick Krishna pulled on her. И когда мама Яшода уже пришла во дворец, она вдруг подумала: ну как так? Ну что опять? Кто он такой? Может быть, он какой-то полубог или какой-то сам Господь? Как он так надо мной подшутил? И несмотря на все это, после этой шутки Кришна и Баларам были на много недель наказаны, и их не отпускали из дворца. Now the amazing thing is that when I first came to India in 1973 or whatever, those houses were still here, just in the back here. Right where they stopped, they were there. You could see these monsters, and they were monsters. I saw them, I started running away. Even though they were stone, they were so, four of them, big. И когда я впервые приехал сюда, во Вриндаван, в каком-то 70-м году, то когда мы сюда пришли, то здесь на самом деле можно было еще увидеть статуи этих бабаек, которые здесь заморожены были. И они были такие ужасные, что когда их увидел, мне самому бежать захотелось. But a few years ago they were stolen. Но несколько лет тому назад их попытались украсть. I don't know how anyone stole. They were huge, massive rock, but they did, and they were stolen. И я не знаю, как это вообще могло произойти, потому что были огромные каменные статуи, но их украли. But last year they caught the thieves. Но в прошлом году их нашли. And they have the howls, but the howls are under police protection in Mathura. Их They're поймали. monsters, but the police don't want anyone to kidnap the monsters. So if you want to see those monsters, you have to do something bad, get thrown in jail, then you can be with the house. И поймали воров этих, назад вернули эти каменных статуй, монстров, и теперь они находятся под защитой полицейских. То есть, если вы хотите этих монстров каменных увидеть, то вам нужно что-то плохое совершить, чтобы вас в полицейский участок забрали, и там получите даршан. So this place has two names. This is Yasoda Kund, but just a little bit over there is called Haubilao. Haubilao. И здесь у нас Яшода Кунд, а чуть-чуть дальше там есть Хаубилау, это в честь вот этой лилы. So such a pleasure to be able to speak in the month of Damodar, in particular about
Mother Yasoda and her little son Damodar and their pastimes here at Yasoda Kund. И это огромное счастье для нас всех приехать сюда, на Яшоду Кунду, и поговорить о детских лилах, которые здесь происходили, Кришны и Баларамы. And because we've quoted Sri Rupa Goswami many times, I think it's fitting we'll finish with a quote of Rupa Goswami again from Padyavali. This is text 41. Мы сегодня очень много говорили из Падьявали Рупа Госвами. Я думаю, что и мы закончим эту лекцию тем же. He's stressing how important it is to hear this katha, especially in Kali Yuga, to come here to Vrindavan, come to Yasoda Kund, talk about these pastimes 5,000 years ago. How does that relate to us? It purifies the heart. When the heart is completely purified, love for Krishna will arise. Very nice how he connects this pastime we discussed today to talking about and hearing this pastime in this vicious age of Kali. И он интересным образом соединяет эту лилу, которая здесь произошло, и важность слушания, и памятования об этом, и каким образом это связано с Кали-югой, как это очищает наше сердце, для чего? Для того, чтобы мы могли истинную любовь ощутить. If there was ever a perfect verse with which to end the class, this is the verse for today's class. И если бы мы искали самый совершенный стих, с которым можно было завершить лекцию, то это был бы самый совершенный стих для ее завершения. So everyone sit up. Всем Take сядьте a ровно, deep breath. вдохните, выдохните. Open your ears and your heart and listen to this most perfect verse for today. Откройте свои сердца, внимательно слушайте. Это очень важный стих. One who daily sings the glories of Yashoda's son Krishna, which are cooling as sandalwood and camphor, is not troubled by the days of Kali Yuga. For him, at every step, there's a torrential flood of the sweetest nectar. Oh my gosh. Thank you, Rupa Goswami, for giving us this perfect verse to end this class today. Shri Rupa Goswami Prabhupada ki jai. Auriski. Тот, кто ежедневно воспевает славу сына Яшоды Кришны, образ которого является прохладным, подобно сандалу и камфоре, его не беспокоят дни Кали-юги. Для него бесконечная сладость разливается на каждом шагу. One who daily sings the glories of Yasoda's son Krishna, which are cooling as sandalwood and camphor, is not troubled by the days of Kali Yuga. For him, at every step, there's a torrential flood of the sweetest nectar. So we should walk away. We've bathed in this torrential flood of the sweetest nectar. We should just be so blissful today and every day, remembering the glories of Mother Yasoda and her child Krishna. Shri Kartik K. Jai. Kartik Parikrama 2022 K. Gaura Premanande. Jai Jai Sri Radhe. Sham Bashiva Boshoy. Hare Krishna. Rasika. Help. Okay, so now we're going to have kirtan. А сейчас у нас будет киртан. What better way to spend the rest? We're here like another half hour, and then we'll go back for prasadam, right? What time is it? It's only 10:30. Okay, so we'll have kirtan now, and then for right after that you can take your bath. You take a quick bath there in Yasoda Kund. Liquid prem in Vatsalya Ras. И сейчас у нас будет киртан. После этого будет 30 минут для того, чтобы окунуться в Яшода Кунде. Это жидкая према Ватсалья Расы. So we'll have Shishtakrit. Who would like to hear this nectarian angel from Gandharva Loka sing Hare Krishna for us? Shishtakrit Prabhu. Сейчас мы попросим Шиштакрита Прабху, кто хочет услышать божественного ангела, который с Гандхарва Локи спустился, чтобы здесь петь. Hare Krishna. And tomorrow we're going to... Oh my gosh! Tomorrow's Parikrama. Don't miss tomorrow's Parikrama. Oh my gosh. О, а завтра не пропустите. Завтрашняя парикрама это вообще. Kadamba Kandi. This is... Oh my God. I don't even know how to tell you. It's so ecstatic.
И это Кадамба Канди. Я даже не знаю, как об этом говорить. Это We трансцендентно. know that one of the bhajan stalis of Rupa Goswami was Kadamba. He went there and he wrote Upandashamrita. И вы знаете, что Тер Кадамба — это один из баджана стали Рупа Госвами, там, где он написал Упада Машриту. He was writing about different subjects, and when he would write about, separation from Krishna, all the leaves in that forest would fall to the ground. And whenever we would speak about meeting Krishna, all the trees would flower again at Kadamba. И в тот момент, когда Рупа Госвами ее писал, и он писал о разлуке Рады и Кришны, то все листья упали с деревьев Теркадамба. А когда он начал писать про встречу Рады Кришны, то деревья снова расцвели и стали зеленые. So he only had one disciple, was Jiva Goswami. И был его ученик, единственный Джива So Госвами. Jiva Goswami wanted to accompany him when he was spending this long period writing Upadeshamrita at Kadamba, but Rupa said, no, I want to be alone to write. You can stay nearby, and you can come once a day and clean this kunja. И тогда он хотел сопровождать Рупу Госвами в тот момент, как он писал свою Ападашамриту, и он ему сказал, что я, например, могу прийти и там кунду убирать, пока ты будешь писать. So what Jiva did is he went to a forest, Kadamba Kandi. It's a forest of Kadamba trees. И что сделал Джива Госвами? Он отправился в Кадамба-канди, это лес Кадамб. He lived in Kadamba Kandi. He did his bhajan, chanted his rounds, he said his prayers, he would write there for some time. But in the afternoon, he'd walk to Kadamba, do a little service, and come back to Kadamba Kandi. И он там жил, выполнял свое служение, а потом он в Теркадамба приходил и там служил Рупу Госвами, а потом возвращался к себе в Кадамба-канди. That forest, Kadamba Kandi, where Jiva Goswami lived and did his bhajan, it still exists. The same trees are still there. И представьте, тот самый лес, где совершал свой баджан Джива Госвами, он все еще существует, и там есть еще все те же деревья. Through the years, all the other forests in the area, they've been cut down for agricultural land. If you look from the sky, you see all these agriculture, and there's this forest right in the middle, which no one will touch. In fact, sadhus have given up their life protecting that forest from people who wanted to cut it down. It's so amazing, that forest. All Kadamba trees. И большинство земель во Вриндаване было отдано под сельское хозяйство, весь лес был вырублен, но если вы сверху посмотрите, то сохранился один вот этот лес Кадамба, за которого саду сражались не на жизнь, не на смерть, чтобы он уцелел, и его не тронули, и это именно лес Дживы Госвами. Hundreds of trees, and every tree is a kalpavriksha, a desire tree. You can hug your own tree. Everyone can have their own tree. You can hug and pray for pure devotional service. И представьте, это целый лес, там сотни деревьев, и все они являются калпаврикшей, каждый может подойти и обнять свое собственное дерево и загадать желание. We're going to go there tomorrow. И мы туда с вами We have отправимся. to drive through the fields, and we have to walk about 100 meters through the fields. We enter into this forest. It's just like it was 500 years ago. И мы с вами доедем, потом где-то мы 100 метров пройдем для того, чтобы войти в этот лес, который остался нетронутым с того момента, как там были You святые. can actually perceive you can perceive Goswami's presence there. И вы почувствуете присутствие там самого Дживы Госвами. And we're going to do bhajan. We're going to chant japa there. We're going to have kirtan there. And guess what? Mother Sitala is going to give a lecture about Jiva Goswami there. И что же мы с вами там будем делать? Мы будем читать джапу, делать киртан, воспевать, слушать лекцию. Знаете, кто даст лекцию? Сама Ситала Матаджи. Buses will leave at 2 o'clock in the morning. И автобус едет в 2 ночи. I want to spend the whole day there. Buses will leave at 6. И автобусы уедут в 6. But you better come early, because I may make the buses leave at 5:30 to get there early. Ну, лучше пораньше приходите, потому что я, возможно, все автобусы в 5:30 уже отъехать, потому что мне прям не терпится. Kadamba Kandi. I don't think, this is a place we've discovered recently. I don't know if any of the ISKCON devotees have been there. And I was keeping it secret, but we have to share our good fortune.
И я не думаю, что многие преданные ИСККОН там были, потому что это место мы нашли совершенно недавно. Я хотел сохранить его в секрете, но подумал, что своей милостью надо все-таки And делиться. that's the only place we're going to go, because everywhere else is just agricultural fields. But there's this mystical, divine force saturated with prema and the presence of Jiva Goswami. We're going to be there chanting, and whether Sitala is going to explain the life of Jiva Goswami, we may never leave. You better write a goodbye note to your friends. Where are you? Kadamba Kundi. А куда же нам еще? Goodbye, material world. Hello, Kadamba Kundi. Another tattoo. А куда нам еще отправляться, если кругом только сельскохозяйственные угодья, а это единственное место, которое сохранилось, там, где есть все эти деревья желаний, где все пропитано Дживой Госвами. И, возможно, когда вы придете туда, вы не захотите уже в этот материальный мир и напишите «пока-пока» материальному и «привет, Кадамба Канди, я остаюсь». It doesn't get better than that, but maybe it does, because the next day we're going on Govardhan Parikrama! И, казалось бы, лучше уже некуда, но на следующий день мы отправимся на парикраму вокруг холма Govardhan. So I would say, after an ecstatic day at Kadamba Kundi, you should take rest early tomorrow night so you're in good shape, because that's a long parikrama, 22 kilometers or 22 miles. You have to be in good shape. И после того, как мы проведем целый замечательный день в Кадамба-Канди, мы должны будем хорошенечко отдохнуть, потому что предстоит парикрама долгая вокруг Говардхана, это 22 километра. No pizzas at 8:30 at night at MVT. Так что никаких пиц в 8:30 вечера в МВТ. Srila Jiva Goswami K. Kadamba Kundi Mystical Forest K. Rupa Goswami K. Tara Kadamba K. Yasoda Kunda K. Kartik Parikrama 2022 K. Srila Prabhupada, the revealer of the Dham K. Gauda Premanandi.